హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ VREdits. సో ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మీకు టాప్ 5 Lightroom ప్రీసెట్స్ అయితే ఇవ్వబోతున్నాను. అవి నాకు చాలా ఫేవరెట్ ప్రీసెట్స్, నేను ఎక్కువగా వాడుతుంటాను ఆ ప్రీసెట్సే. నేనైతే ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ అయితే అప్లోడ్ చేయలేను, మా ఫ్రెండ్స్కి అలా ఎడిట్ చేస్తూ ఉంటాను. ఆ ప్రీసెట్స్ యూజ్ చేసేసి వెంటనే అయిపోతుంది కదా. సో ఆ ప్రీసెట్స్ అయితే ఇవ్వబోతున్నాను. అంటే వాటికి కొన్ని నేమ్స్ అయితే పెట్టాను. సో వాటికి దానికి సంబంధం ఉండదు అనుకోండి, జస్ట్ ఏదో ఒక నేమ్స్ అయితే పెట్టాను. సో ఆ ప్రీసెట్స్ అన్ని మీకు ఒక జిప్ ఫోల్డర్లో అయితే ఉంటుంది. ఆ జిప్ ఫోల్డర్కి ఎటువంటి పాస్వర్డ్ అయితే లేదు. మీరు జస్ట్ ఆ జిప్ ఫోల్డర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మీకు ఆ ప్రీసెట్స్ అనేది మన ఫొటోస్కి అప్లై చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను. అప్పుడే మీకు తెలుస్తుంది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలా లేదా అనేది. నా వాయిస్ అయితే రాదు, జస్ట్ మ్యూజిక్ వస్తుంది. ఇంకా ఏమాత్రం ఆలోచన చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం. వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు మా ఛానల్ కొత్త వాళ్ళైతే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అలానే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో వితౌట్ ఫర్దర్ ఎనీ డు లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్.